again if you are removed. Join again. Right. Greetings, everyone. Welcome to Haskell Plutus with the DRC University. Over to you, Olivier. From my side, I give everything to you. You run everything. We're supporting you. And we'll be taking you, you show us where you are, then we'll be supporting you. Thank you so much. Over to you. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Merci à tous d'être là. Donc, il disait qu'il nous approchait et il disait que c'est à nous la parole, donc c'est notre session. Nous devons faire tout ce que nous avons à faire. S'il faut ramener consommer, mais s'il y a des problèmes, il est là pour nous soutenir. Donc, il est là pour nous observer. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je pense qu'il y a ceux-là qui ne sont pas là à cause des intempéries, la connexion. Et Daniel, n'est-ce pas, si tu le sais, mais si chez nous, en tout cas, actuellement, c'est catastrophique. Souvent, les heures du soir, en tout cas, la connexion n'est pas bonne. C'est pourquoi il y a la plupart qui utilisent Africell. Ici, c'est RTL, donc ils ne sont pas disponibles. Dans cela, nous allons continuer avec ceux qui sont là. Et en tout cas, avant que je ne puisse continuer, je vais peut-être passer la parole à chacun. Il puisse d'abord nous dire là où il est, ce qu'il a déjà à faire. Et après, là, j'aimerais que nous puissions vraiment passer à la pratique. Je ne sais pas, Oasso, Honoré, si quelqu'un sera vraiment capable de passer à la pratique, si peut-être écrire quelques fonctions pour peut-être le chapitre 1, chapitre 2, et le type de fonction, type de signature. Et là, alors, nous allons peut-être un peu passer à la conclusion, mais c'était vraiment un peu ça. Et je serais heureux de pouvoir pratiquer. Nous sommes bien sûr dans un programme, il y a M. Sibanda qui est là, il y a Daniela, elle est peut-être l'une des difficultés auxquelles vous rencontrez. Poisson, nous commençons avec vous. Présentez-vous et dites-nous un peu du programme, votre progression, des difficultés que vous avez. Bonsoir à tous. Bonsoir à Monsieur Chubanda et bonsoir aussi à Monsieur Olivier. Moi, c'est Wasso Enoch, comme Monsieur Olivier vient de le dire. Oui, donc nous poursuivons avec notre leçon, notre formation. Et oui, absolument, il y a donc nous approuvons des difficultés. Certaines, bon, mais pas trop parce que nous n'avons pas encore pu approfondir tout ce qui est donc tous les chapitres. Mais avec ce que nous avons déjà étudié, donc il y a d'abord ce que nous connaissons et il y a aussi des difficultés par rapport à certaines pratiques. Comme ce que vous nous avez demandé, Monsieur Olivier, de faire des exercices, oui, nous les avons faits. Et j'aimerais d'abord poser la question de savoir si vraiment avec Haskell, nous pouvons tout faire comme faire des applications ou faire aussi donc je peux dire, des choses qui vont donc nous permettre au moins de développer ce que nous avons comme connaissance, comme les applications là, parce que des fois je mets des codes, mais ça refuse et puis ça me demande si j'ai déjà installé donc certaines choses et là où vraiment je n'arrive pas à comprendre, mais avec les fonctions et autres, en tout cas pour moi vraiment ça va. Je ne sais pas si vous avez saisi ma question, Monsieur Olivier.
Voilà, merci beaucoup. Donc, la question était de savoir si, avec les codes Haskell, nous pouvons créer des applications et consorts. Oui, c'est Bon, ça, parce que à des ma fois, moi, connaissance, ça refusait. Daniel, n'est-ce pas, si tu as entendu, je vais peut-être essayer de répondre. Si ça ne tient pas, vous allez un peu expliquer à Sibanda, il va également donner sa réponse. Ah, ok. Daniela, tu me suis? Oui, Voilà. je vous suis. Alors, à ma connaissance, voilà, chez Rousseau, et donc avec Haskell, je ne sais pas si on peut faire, bon, oui, des applications, mais pas des front-end. En fait, pour les applications, il y a la partie là visible. C'est comme par exemple les zooms ici que nous utilisons. Nous sommes en train seulement de voir les maquettes, alors tu peux toucher pour que tu puisses activer les sons et consorts, mais nous ne savons pas ce qui est là derrière. Mais avec des Haskell, je pense sur des fonctions qui peuvent être intégrées alors dans des applications, dans des plateformes pour alors donner des interactions là palpables dont les gens peuvent bien sûr utiliser pour avoir des résultats viables. Mais je pense avec du Haskell et avec les compilateurs, il y a les replites et il y a aussi les compilateurs là qui se trouvent sur le site. Avec ça, tu es quand même capable d'écrire une fonction qui écrit par exemple une fonction qui, bon, supposons multiplier un nombre par 10 et ça va te donner des résultats. Et c'est ça vraiment le but du Haskell, c'est que quand tu vas le faire comme ça et quand ça va accepter, donc là, ça va te rassurer que si une fois cette fonction sera peut-être pour être intégrée dans une application, alors ça peut fonctionner. C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas, quand vous disiez que vous êtes bloqué, je ne comprends vraiment pas si c'est de quelle manière. Parce qu'il y a les mêmes, la partie là du compilateur où tu peux écrire du code. Et là, on essaie d'expliquer. Il y a tu peux utiliser Video Studio Code, tu peux utiliser One Compiler, tu peux utiliser Replete. Ce sont vraiment les différentes voies à travers lesquelles tu peux passer pour parvenir à ramener ton code et ça va accepter bien sûr. Quand ça donne du résultat, ça veut dire que ton code a donné. Quand ça ne donne pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal et tu dois corriger. Ou soit tu peux peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour corriger l'erreur à condition que tu puisses te rassurer bien sûr que l'IA t'explique mieux l'erreur et que tu comprennes. Ah, donc la prochaine fois, je ne ferai pas ceci. Je ne sais pas si j'ai répondu ou soit si Daniel a pu peut-être adresser la question à Sibanda pour qu'il puisse nous donner encore plus d'explications. Oh, yes, sir. The question was, he has been trying to practice using Haskell, but at some point he's having some difficulties. He can't, the function can't run. So you'd like to know how is he going to be applying those functions using Haskell, for example, if he has to build applications and everything. Well, in your case, Daniela, Yes, sir. how would you answer that? I think you can answer them because I have been with you. Yes, sir. So should I answer it, sir? Yes. Monsieur Enoch, Monsieur Olivier vous a donné une partie de la réponse. Donc, avec Haskell, comme vous êtes un peu nouveau dans ça, c'est une langage qui prend un peu trop du temps. Donc, pour comprendre ça, il faut beaucoup de pratiques et tout ça et tout ça. Alors, de plus vous avancez avec les chapitres, de plus vous allez comprendre comment appliquer toutes ces histoires-là. Votre problème, c'était que des fois, ça ne fonctionne pas quand vous appliquez les fonctions, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, peut-être que c'est nous qui faisons d'abord donc des erreurs et bon, Oui. et autres. Mais nous essayons quand même d'améliorer et bon, ça va quand même. De plus vous faites la pratique, de plus vous devenez un peu meilleur. Et puis, on vous a dit d'utiliser les chats GPT AI. Vous utilisez ça? Oui, bien sûr. Donc, on le fait pour essayer au moins de corriger certaines erreurs que nous commettons. Ah, ok. Donc, si vous avez certaines difficultés là de faire quelque chose, moi, je suis aussi sur Telegram, sur WhatsApp, vous me contactez ou bien M. Olivier aussi est là pour vous guider un peu. D'accord, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Alors, Oui, merci. Alex. Okilongo, Alex, maybe give you a chance, then you will come back.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Alex. Merci de m'avoir accordé la parole. Depuis le début, je suis en train de vous suivre et surtout l'intervention de mon frère Enoch. À ce qui concerne la formation, de mon côté aussi, ça évolue bien parce que des fois, nous faisons des exercices et certaines applications avec M. Oasso ces derniers temps. Mais il y a un petit souci qui s'affiche quand on est en train de travailler avec ChatGPT. Vous allez voir quand nous mettons la question, par exemple, pour ChatGPT, pour que ça puisse corriger le code, vous allez voir que ChatGPT nous donne un autre code qui n'est même pas du genre sûr, ou soit un code bon concernant la question qu'on est en train de chercher pour la réponse. Alors, et là, ma petite préoccupation, je voulais juste savoir, est-ce que tout ce que ChatGPT peut nous donner, sont-ils vraiment vrais? Ah, ok, je vois. Donc, pour commencer, d'abord, vous avez demandé de nous envoyer vos codes. Dès le début, vous nous envoyez chaque chose que vous faites. Vous capturez, vous nous envoyez. S'il y a un code là, nous, on va aussi vérifier parce que ça, c'est comment on appelle? La langue ici, c'est un peu difficile. C'est une langue très difficile pour comprendre. Ça demande beaucoup de pratique. Et ChatGPT, ça donne des réponses, mais il faut savoir comment appliquer ça. C'est ça le problème. Donc, Oui, désormais, et si puis, vous faites quelque chose, vous êtes sur Discord. Monsieur Alex, Oui, présent? vous êtes sur Discord. Oui, oui. Oui, si vous faites quelque chose, par exemple, vous essayez de faire un petit exercice là, vous capturez, vous mettez ça sur Discord. Nous, on va checker. Si vous avez aussi des questions, il y a une option là sur Discord où vous pouvez aussi poser des questions. Donc, ne vous gênez pas. N'importe quelle question, parce qu'on est ici pour s'entraider. Nous tous, on apprend ça. Donc, il n'y a personne qui a déjà maîtrisé totalement les Haskell. Avec un oui, et début, il y aura des difficultés, des grandes. Maintenant, quand vous voyez ce genre de problème, vous capturez les codes, vous nous montrez ça sur Discord. Nous, on va vous aider à corriger aussi. D'accord. Yeah. oui, et puis aussi, Oliver, sorry to cut you. Can I just show you first before I do a short demo, 30 seconds? Let me have a little bit of a understanding. How many students now do you have at your university who are now practicing, Olivier? What is the number now? yeah, I think currently as I am talking with them, so around the 15 are practicing. So for others, I still even reminding them, but around 15, really they are practicing. They are sometimes showing me their code, and I see they are trying to understand something. So All perhaps right. the problem, yeah. As long as you are happy and they are practicing, number one. Number two, on which chapter now? On the 19 chapters. Which chapter are you at as a university? Are you on chapter 5? Are you on chapter 10? Are you on chapter, where are you? I can say, well, for my side, I'm on fourth chapter, but for this, I think many among our students, they didn't really know how to practice, how to write a code, how to use even main function. So in this last week, I took my time to explain them all of this, and so until now they begin to, of course, to do practices. And I hope this week I told it to them that the target is that we arrive at least even
the 5th chapter so that we can even continue well. Thank you. Now, here is another question here. What can we do? Right. We have the catalyst. They want proof. We have pictures, the university is there, your students are there. What proof can we give to the catalyst if these ones are not on chain? We can give them the pictures and give them the register. But they are going to ask, where is their on-chain credential? Yeah. All right. Don't answer it, no. I don't want you to feel like answer it, no. Don't answer it. What I want, like for example, these ones have attended now, okay? And I see Honore sometimes attends. They are attending. Sometimes I see some of you are attending. Because Daniela's group is running every day. Sometimes the whole day from morning, 9 o'clock, till around 4 o'clock. I'm with them. See, it's a commitment on their side, okay? They take it serious. So on your side, Olivier, I'm going to be committed to you, to this university. But to you who are committed, all of you who are committed, you are going to be WIMS, okay? Even when this one closes, I'll carry on with you on the other projects, but you must be committed and be productive. Let me show you a demo now, where we can try to see what they can do, okay? What they can do. Sir, can we please explain them something you said, so I think it can help them, even Yeah. des questions de commitment. So, les amis, donc, Monsieur Sibanda m'a demandé des questions sur la progression. Il m'a premièrement demandé sur le 40e chapitre, nous sommes, où les aides d'entre nous sont. Et en tout cas, en réalité, je ne sais pas, mais moi, je suis au 4e chapitre, et ce n'est pas pour les autres. Alors, il m'a encore demandé si nous sommes à combien, nous qui sommes en train vraiment de coder, mais je pense à peu près 15 comme ça, et j'ai répondu à ça. Mais en tout cas, il vient de montrer comment peut-être c'est l'engagement que nous manquons et qu'on sort. Il faut que nous soyons engagés. Il vient de signaler que les étudiants de Richfield avec Daniela, en tout cas, ils évoluent bien. Et en tout cas, parfois, il faut même la journée en train de coder avec eux. Et il dit qu'il est vraiment disponible également pour nous. Et donc, moi, je voulais vraiment également souligner et ressouligner que, en tout cas, si nous ne sommes pas engagés, donc, inutile vraiment pour nous de continuer dans des affaires où nous n'allons vraiment pas finir. Je l'ai dit devant Yassibanda et Daniela, je l'ai dit devant eux. Au moins, quand même, il faut que vous êtes engagés, mais j'aimerais que nous tous soyons engagés, parce que même comme il disait, si nous sommes engagés, pourquoi ne peut-on pas nous intégrer dans d'autres projets? Et chers amis, voyons-le, nous sommes des jeunes, nous voulons aller très loin dans la vie et nous voulons avoir bien sûr de l'argent. Et nous n'en aurons pas sans connaissance, nous n'aurons pas de travaux sans connaissance, chers amis. C'est un peu bref. Merci. So thank you, sir. All right, let's do practicals. I want you to tell me what you will see easy, okay? So that I can say, all right, Olivier's group university, do this which is easy. And then other universities, they will also
divide their groups into, okay, our new people do the easy things. Then we've got these other people who can do the advanced things. They do the advanced thing. Let me explain this one here. Daniela, help me also to explain here what I mean. The students are supposed to get $20 each. Okay, the money is there. They're supposed to have t-shirts. The money is there. If they get the t-shirts and they get the money without this on-chain proof to the catalyst that they did Haskell, they are going to freeze. We are not going to get the next round funding. When we come this side, the students are gone. Then on the other side, we are stuck. So what I want we divide it into easy. This will be for easy students. Medium, those who find it, this is easy, no, we can go to medium. Then advanced. Now, what I'm going to do now is those who are going to take advanced means they are going to do this. They are going to do this. Means they know Haskell, they've done some Haskell, they can try to work with a smart contract. Then we can help them. Come here, Daniela. They come to number 9 and number 10 can help them here. So that they mint token using Haskell Bluetooth. They transfer token from one wallet to another using this here. Okay, but the advanced will be able to use this. This is very small, you see, it's one page. This is one page. They must be able, the advanced must be able to create this smart contract. And the advanced are the ones who can look at DRC problems they want to solve. Then they solve this problem here. The advanced must quickly finish 19 chapters so that when I come for the advanced. Then we push this to do their applications. Then when it comes to payment, the $500 for the 2 apps, remember this is $500 for the 2 apps, 2x times 2, which is 250. It is going to be paid to those who are going to be on the advanced. And then those that are on the easy, they will get the t-shirt and the caps. Those that are on the medium here, we can find something in between because these ones can assist this group. For example, some people might fail here but are good here, which means they are here. These ones can help here. So maybe we can give these ones, let's say, if you pass the 2 depths, let's say you've got 2 depths now that are running, you can transfer tokens or you can do something with your source code. And then these people contributed here. Maybe we can say, all right, you guys here take $400, give $400 here. Whether there are 3 here, or there are 4, or there are 5, they are here, they get the $400, they will share it. Then these ones, you give them $100. These ones, we only give them t-shirts and caps. Then what we are going to do, then we select easy things
for these ones to do the on-chain, whatever, but on the Haskell side, these ones will only be doing easy things on the Haskell side. Not too much, because they are not having a background of programming. We can do it like this. Why? Because we don't want these people to be disadvantaged by these people. At the same time, if these people are attending and they are trying, but they are new, let's give them t-shirts and caps. All right. Explain Daniela, explain Oliver, then let everyone ask and give their own thinking. Ok. Et là, monsieur, essayez de vous dire que pour qu'il y ait paiement, pour qu'on vous paye, il faut qu'il y ait preuve que vous faites quelque chose. Alors, j'espère qu'il y a une page là qui vous a montré sur les sites là des universités, là où il y avait les chiffres. Je ne sais pas si vous avez vu en premier. Donc ça, c'est la preuve que vous avez complété, par exemple, certains chapitres et tout ça. Et c'est ce que les catalystes veulent voir. Et pour voir que vous êtes vraiment dans la chose, vous doivent avoir la preuve que vous faites des activités. Maintenant, là, il a aussi compris, il y a 3 catégories de personnes pour compléter ces projets ici. Premièrement, là, si vous allez voir, il y a là où c'est écrit Easy. Easy, c'est pour les gens qui sont nouveaux dans la technologie, dans tout ça, qui ne comprennent absolument rien, mais quand même qui essayent. Là, vous allez recevoir seulement des polos et chapeaux. Et deuxième catégorie, c'est moyen, catégorie des moyens. Catégorie des moyens, c'est là où, si vous faites quelque chose qui nous prouve que vous avez compris qu'est-ce que c'est les Haskell et tout ça, là, vous serez payé les $100. Les $100, c'est selon la quantité des activités que vous allez faire. Et en dernière position, c'est ce que vous devez faire. Donc, ça, c'est le point final. Après avoir maîtrisé toute cette activité-là, vous créez quelque chose, une application là qui nous sera utile pour la société, que vous allez créer en utilisant les Haskell Plutus. Là, vous serez partagé. Donc, ça dépendra du nombre de personnes. Là, vous pouvez voir, comme il a écrit là, $400, c'est $400 fois 2. Donc, par exemple, si vous êtes 2 personnes, donc là, ça sera partagé. Donc, $100 par personne, ou soit même 200. Donc, tout le paiement dépend de la qualité. Donc, la qualité du travail que vous faites, des activités que vous faites, ce que vous êtes capable de créer. Donc, c'est un peu ça. Question, si vous avez une question, vous ne comprenez pas. Monsieur Olivier, vous avez ajouté? Bon, en tout cas, vous avez synthétisé, mais peut-être, bon, c'est seulement que les catégories là, chers amis, c'est avec la façon dont nous sommes en train de travailler, on comprend qu'il y a des personnes qui sont engagées comme vous ici, en tout cas qui êtes souvent en ligne. Il y a également d'autres là vraiment trop découragés. Il y a d'autres là qui sont vraiment très engagés. Alors, on essaie de nous subdiviser à peu près en 3 niveaux. Alors, ceux qui resteront aussi des choses très faciles, oui, ils peuvent être à leur niveau. Et là, ils auront peut-être des chapeaux, des t-shirts seulement. Il y a ceux qui sont dans la catégorie moyenne, peut-être ceux-là qui seront engagés et consorts, mais en tout cas, ils ne seront pas vraiment très en avance. Et là, ceux-là, peut-être, bon, quand il s'agit de l'application, des applications de Real, on peut leur distribuer $100, parce qu'ils sont quand même en moyenne, mais ceux-là qui vont vraiment avancer jusqu'à la fin, essayer de montrer leur courage, à être tous engagés. Ils seront donc très avantagés par rapport même au montage des 2 applications et consorts. Bref, c'est juste une façon de nous appeler à ne pas être parmi ceux qui sont vraiment dans la catégorie inférieure. Soyez au moins dans la catégorie moyenne ou parmi ceux-là qui sont en avance.
Ask them for feedback. Let each one speak. We want to assist them to make things easy. So I'm posting here the translated version. They can read here. And then let's have some, what do you call it, questions on, so my suggestion that we divide it into easy, medium, advanced for now. And then we run these 3 different groups like this. Ask them to read this. Then questions. Alors, il y a ce qu'on vient de poster dans le chat. Ça explique la division des développeurs en 3 catégories. Catégorie facile, donc ils auront uniquement des t-shirts et des casquettes sans hésitation ou ça des $20 là les mois, parce que bon, il ne faut rien. Moyen, donc ils auront bon, $100 pour les aide pour les développeurs avancés avec une station de $10. Donc pour eux, ils auront même $10 les mois, parce qu'ils sont dans la catégorie moyenne, mais doivent également soutenir dans les tâches simples comme les documentations, la recherche et la résolution des problèmes. Il y aura ceux-là qui seront dans la catégorie avancée qui bénéficieront sur les $400 de des applications. Et voilà, le groupe ne recevra pas les $20. C'est un peu ça. C'est ce que j'expliquais. Donc, on est en train de nous catégoriser pour nous assurer qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont en train de freiner les autres. Donc, si vous avancez, sachez que vous êtes dans la catégorie de ceux qui avancent, que ceux-là qui n'avancent pas ne puissent pas vous décourager, parce que vous n'aurez pas les mêmes récompenses à la fin du travail. Merci. Je ne sais pas, on dit s'il y a des questions, si vous comprenez ça, vous pouvez poser avant que nous ne puissions pas avancer. Enoch. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Bon, je voudrais savoir, puisque on peut croire que nous ne travaillons pas parce que nous n'envoyons pas nos travaux, nos captures, parce que vous nous avez demandé de capturer tout ce qu'on fait et les garder. Alors, nous travaillons, nous lisons des chapitres et nous gardons. Alors, comment vous envoyez? Parce que vous pouvez croire qu'on ne travaille pas pendant qu'on est en train de travailler et on encaisse seulement nos travaux. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la question sur ça. Yeah. He said that, so, you know, they work. And when I asked you about their screenshots, you said that they have to keep them in even some documents, so things like this. So they are working, they are making their screenshots, but they don't know how to submit them in order to see how they are progressing in working. So he asked how will you know the progressing of those who have this screenshot but they don't know how to submit them? Oh, all right. Second, Okay, go ahead, Daniela. ok. Monsieur Olivier, ce que j'ai dit au début, le but d'être sur Discord, c'est pour envoyer vos travaux. Donc, tout ce que vous faites, vous capturez, vous nous envoyez ça là-bas. Et Oui, au fait, Daniel, oui. ça j'ai compris, je leur ai dit ça, mais vous Oui. savez vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Peut-être si on pourrait être à mesure, vous voyez, à la fin de chaque chapitre, quand il y a des captures, on essaie de créer les NFT, des minter les NFT avec ça. Ça pourrait vraiment être encore une autre façon. Mais avec ça, c'est aussi important. Ces captures-là, mais je ne sais pas, il faut vraiment être précis. Puisqu'on capture les devoirs, on capture les quiz, on capture également les Haskell, les tâches pratiques. Ne capturez pas les quiz. Les quiz, automatiquement, nous allons voir ça dans les systèmes. Ce que vous Alors, capturez, il faut que vous fassiez une sorte selon laquelle les gens vont vraiment connaître comment ils progressent. Puisque quand même on finit à faire les travaux,
on essaie de soumettre quelque part là avant les compilateurs. Il y a là, on dit soumettez votre code source et les résultats. Parfois, on le fait, parfois ça devient rouge, parfois ça devient... En tout cas, on ne sait pas si on Tout ça, si progresse. vous n'êtes pas en mesure d'atteindre M. Bernard, vous envoyez ça toujours sur Discord. Donc, Discord, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, si vous avez un problème, il y a même l'option là où vous posez des questions. Si vous avez un problème, vous capturez, vous envoyez même la photo. Donc, c'est un peu ça. Donc, seulement les codes ou même les bousquets, selon les informations, on devrait capturer les codes, on capture les homework, on capture les... C'était ça l'inscription de M. Sipanda. 3 captures. Alors, en tout cas, c'est aussi ma préoccupation. J'allais demander ça parce que, en tout cas, ça... Bon, vous savez, il y a toujours quelque chose d'émulation qui arrive à quelqu'un. Quand il voit que ce qu'il fait, c'est suivi. En tout cas, c'est comme ça, c'est un peu ça. N'est-ce pas, Mais je veux dire, tous nous sommes nouveaux dans ces programmes ici. On apprend aussi chaque jour. Si vous avez des difficultés, des problèmes, vous nous montrez, monsieur Bernard est toujours là pour aider tout le monde. C'est un vous peu venez ça, mais, vous lui montrez, il va vous guider. Oui, si mais vous ne pas l'atteindre, vous envoyez carrément la photo sur Discord, il va lire, et lui, il répond toujours. Oui, je disais, c'est important, mais en tout cas, soyez clair. Dis-lui peut-être d'être clair sur ce qui doit être fait, peut-être pour les captures, les quiz, que les étudiants ne les déposent pas seulement dans... Bon, ils peuvent même se perdre facilement. Qu'ils sachent, quand j'ai déjà capturé, j'ai déjà fini le chapitre, je dépose mes affaires ici. Comme ça, il y a tout le monde connaît, donc j'ai progressé. Et un peu ça, il faut peut-être dire ça aussi, Bande, elle peut expliquer ça davantage. Parce que je pense que c'est une question pertinente. Votre problème, c'est selon les quizzes. Oui, quizzes, vous n'êtes pas mesure de soumettre. Oui, j'ai dit, il y a les captures là. Parce que j'ai dit, tout le monde devrait faire 3 captures peut-être. Quand il fait la tâche pratique, il fait capture. Quand il fait les devoirs, après avoir fait le devoir, il fait capture. Quand il fait ça, les il n'y a quiz, pas, vous pouvez toujours faire, c'est ça même la preuve. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous capturez, ça ne dérange pas. Ah, donc, seulement les codes qu'il faut mettre dans Discord. Tout vous fait capturer. Si vous n'êtes pas sûr de la chose, vous capturez, vous montrez. Ça ne dérange pas. Oui, c'est ça. Maintenant, dans les cas où ils sont sûrs, donc, par exemple, moi, j'ai déjà fini mon code et je vais peut-être, bon, parfois je l'ai fait. Si vous êtes sûr, vous demandez toujours à M. Bernard. Lui, il va vérifier parce que c'est lui qui sait comment voir les histoires. Donc, il n'y a rien de difficile. S'il y a des problèmes avec vos codes et tout ça, vous capturez carrément les problèmes. Vous envoyez sur Discord. Monsieur Bernard, s'il pourrait peut-être, bon, je ne sais pas, ou est-ce qu'on a déjà répondu à votre question, soit vous avez encore des flous, parce que je ne sais pas. Comme ça. Vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions. Oui, papa Olivier. Donc, ce qui est votre inquiétude, donc c'est là où en tout cas je me base aussi, parce que quand on va envoyer dans Discord, peut-être, bon, je ne saurais pas si on a déjà vu mes choses ou pas. Alors, donc, si on peut voir réellement on a déjà vu ou bien, donc ça pourrait être vraiment trop rassurant. Il voit toujours. Donc, même moi, je suis en train de faire ces programmes parce que nous on fait avec lui un peu, c'est un peu plus avancé. Tout ce qu'on fait, on met sur Discord. Il voit tout pour tout le monde. D'accord, c'est bon. Alors, merci. Daniela, moi, je pense que c'est encore basique, vraiment. C'est encore basique. Puisque je pense qu'on pourrait améliorer le système et faire en sorte que vraiment chacun, au moins qui est, par exemple, quand on soumet qu'on sort qui est, par exemple, après une semaine, on dit, par exemple, voici les travaux des étudiants pour, par exemple, ce qu'on a reçu, tel étudiant, là, j'ai fait ça, ceci, tel étudiant. Mais il fait ça. Bon, mais nous ne le voyons pas. En tout cas, c'est parce que personne ne le présentait pas assez. Donc, essayez, comme là, si vous envoyez sur Discord, M. Bernard va checker. Il check. Chaque jour, il check. Comme là, il nous a donné un devoir là, une fois qu'on s'habite, il verra ça, il va nous dire.
D'accord, parce que moi, Oui. j'ai un peu envoyé un peu, j'ai envoyé même les démos, les petits Si là. vous envoyez, j'espère que vous êtes en contact avec lui. Si vous envoyez, vous lui dites, ça, checker un peu mon devoir, c'est ça, il va vous dire, il va checker. Il est toujours là. D'accord, j'espère que vous comprenez, monsieur Wasso. Donc, j'ai déjà partagé les liens Discord dans les groupes et j'espère que tout le monde est sur Discord. Donc, tout le monde, il faut être sur 10. Chaque fois que nous faisons des pratiques, que ce soit difficile, que ça nous échappe ou pas, réagissons dans le groupe là Discord. Je vois, il y a des gens qui envoient des manuscrits, mes chers amis. Donc, ce n'est pas grave. Mettons dans nos codes, nos captures. Si c'est un code de tout inscrit, mettons ça là-bas. S'il y a des problèmes, nous serons réglés ça là-bas. Et là, en tout cas, notre progression sera en train d'être vue. Tu mets là-bas, tu dis, je suis Wasso, étudiant de leader Grand Lac. Voici ma tâche pratique pour le chapitre 2. Voici ma tâche pratique pour tel chapitre. Voici, je venais de faire ceci, mais ça m'échappe. Expliquez-moi. Donc, on veut que quand même il y ait l'interaction, qu'on voit que nous sommes en train de travailler. Parce que aussi le travail sans preuve, ce n'est pas un travail beau. On ne peut pas croire un travail sans preuve, je pense. N'est-ce pas, si vous êtes répondu à ça ou les autres, s'ils viennent d'en profiter, il y a toujours les questions qui sont les bienvenues. N'est-ce pas s'il y a d'autres questions? Okay. Can I run tell me what time are you going? I can run maybe 5 minutes practical. What time are you going? What time is your time to go? Can I do one practical to show them this? Can I do that? Find out from them, Olivier. Yeah. Monsieur Bernard demande s'il peut faire donc une petite démonstration là. Vous êtes toujours connecté. Faites un peu signe. Okay. Yeah. So let's do it together. Let's do it together. Right, the first thing here, always we come to this side, Oxygen Universities. Then you go to the GitHub. Then here in the GitHub, we have got the Haskell chapters. We will open the French chapter. Okay, I'm going to do, let's do chapter 4. Click chapter 4. Right, I think all of you can read this. Okay, let's see this part here. Chers amis, là, il veut donc faire la pratique du 4e chapitre. Et je pense que nous tous, nous connaissons comment arriver là-bas. C'est seulement, il va nous montrer la pratique et profitons-en, puisque bientôt, je pense, tout le monde, nous arrivons à ce chapitre 4. Et je pense, je vous rappelle également, les jeudis, en tout cas, nous allons tous présenter. Tout le monde va vraiment montrer ses résultats et comment nous sommes en train de progresser. Nous serons peut-être heureux d'inviter Daniela pour qu'il voie comment vous travaillez. Merci beaucoup. Right. I'll ask one to read this. Read this one. Read this one. Then we are going to do this one. This and this is the same. We'll do this one here. I think it's very short, this one. Look, this is one. And then here, still one. Then we see here, it's the second one. And then we've got this one here. Then we are done. We are going to do this one here. Let me put on the Eternal wallet, because that's the one that we are using. Right, on your Eternal wallet, check that this is green.
And then here is the correct address that I'm going to use. Right. So I'm going to start here. Let's start here on this lesson 1. Someone can read, ask someone to read from here to here, this part. Il demande si quelqu'un peut lire ce qu'il a sélectionné. Je ne sais pas. Quelqu'un est prêt pour lire? Wasson ou Honoré, vous pouvez nous aider à lire ce qu'il a sélectionné? Honoré, ça va. Correspondance des motifs. Thank you. La correspondance des motifs consiste à faire correspondre des données, valeurs, types, etc. à un motif en lien éventu, variable aux correspondances réussies. Nous allons étudier la correspondance des motifs dans 3 cas. La correspondance des motifs dans la définition de fonction, la correspondance des motifs avec les listes, la correspondance des motifs avec les types. Cela peut sembler compliqué, mais une fois que vous aurez compris, ce sera très intuitif. Tout deviendra limpide avec quelques exemples. Commençons par faire correspondre des fonctions. Correspondance des motifs dans les fonctions. Vous vous souvenez de la fonction spéciale? Spécial Beef Day. Yeah. D'accord. De la leçon précédente. Okay. Je pense que c'est So, terminé. let's come here. Right. Daniela? Yes, sir. Which one is the input? Which one is the output? So the output is the integer, the number. The input is the int. Which one is the output? The integer, the number, sir. And then the output? No, the input is the int, sir. Yes. And the output is the integer, the number. They are two different things. No. But sir, I think the input can be int and the output will be the car. I think you say you can give a number and you will receive even a character. I don't know. You are very close. So didn't you say int and integer, they're different? Yes, but I'm asking Integer. about this one here. Oh, All right. okay, sir. Let me go so that I don't waste time. All I right. wanted you to explain to them in French. This is the input. This is the output. You have a number. You are going to get in a sentence. Right. Let's go to the next slide. And the number is the age. So that int input is age. You give me the age, and then what are you going to get?
you are going to get a sentence. Right. So now let us check the age using this one here. The first one, if age is 1, means you are 1 year old. Premier anniversary. Happy anniversary. See this one. So we write it there. You need to indent inside here twice. So if age equals 1, we write it in there. And then you give back the string, this one here. Okay. Let's go to the next one, which is else. You see the else is with the then. After here, you indent bigger space, smaller space. Then you have this else if age is 18. So I'm going to copy paste. They can type it. So please, sir. Yes. Here, so this else, what is his meaning? So, is the importance in this function? The else there. So, because this I didn't really understand it, and I hope you can explain me a little bit. So can I explain that? Explain it to me first, then I'll say explain it to them. Oh, okay. So cell represent another option if Yes. the first option did not work. Correct. Like for example, let's test it so that they see. This is a function. Let's test it. Then they will see when we are testing. We are going to say main. But Daniela can explain this to these guys. So I think it can be benefit to them. Yes. What could you say, Daniela? Yeah. She's going to explain it to them. I just want to show them the output. Yeah. Right. What age am I going to give here? Let me give 1. Age is 1. Compare here. They didn't put testing here. They didn't put main to test. But this is how you test it. You use this print, or you say put string ln. You give it here. Now, when we run this, it can succeed like you see. Why? Now, why did it say happy anniversary? But now, Daniela, explain what you said here. Explain it to them. Ok, là, monsieur essaie de faire une démonstration comment les codes marchent. Là, c'est les codes qui comptent les anniversaires. Par exemple, là, on veut vous démontrer si l'âge d'une personne, c'est 1. Vous voyez là, on s'est écrit if age. Si l'âge de personne, c'est 1, par exemple, les D égale, là, ça représente égal aussi. Si l'âge de personne égale à 1, ce qui veut dire, c'est son premier anniversaire. Vous comprenez un peu le contexte. Donc, si une personne totalise une année, ça veut dire que c'est son premier anniversaire. Alors, else, ça veut dire ou. Donc, ou soit. Else, ça représente ou soit. Si une personne, si l'âge, if, ça veut dire si. If l'âge égale à 18 ans, ça veut dire que la personne est adulte. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? OK. Alors, quand vous voyez else,
Else, ça veut dire ou soit, ou soit. Donc, ce sont des options, des options. Si la première option est égale à ça, l'autre là, ça veut dire quelque chose d'autre. Donc, chaque personne n'a pas, donc chaque âge a sa signification, si je peux comprendre. Une année, ça veut dire premier anniversaire. Ou soit, si vous mettez 18 ans, ça veut dire que la personne est devenue adulte. Si vous mettez 66, la personne, ils ont dit, enfin, je peux arrêter de m'intéresser au nouveau jargon. Yeah, donc là, vous n'êtes plus intéressé à la société et tout ce qui se passe. J'espère que je me suis fait comprise. Daniel, en tout cas, c'est compris de ma part, mais chers amis, posons des questions pour nous rassurer que nous comprenons. C'est ce que j'ai dit, la pratique. J'espère que c'est ce que, donc c'est la formule dans le print S. En tout cas, c'est ça. L'important, c'est que vous compreniez la logique telle que moi, en tout cas, moi, de ma part, je viens de très bien comprendre ça. Pourtant, je ne comprenais ça mieux. Je ne sais pas de votre part, essayons de poser des questions si nous ne comprenons pas. So should I Then also conclude. mention about the integer and the string, the char? Yes, the input and the output. Okay. And the Because function? now the input is 1. Yes, sir. That is why when the input is 1, the processing, it will check H is 1. Then it is going to say this. The Yes. input here is what? 18. It Going is to going to say this. Now, what is this? The red. It is this output. Output the string. OK. Là, nous avons des différents inputs. Input, ça veut dire ce que vous intégrez. Ah, Monsieur Olivier, je ne suis pas trop francophone. Hein? Je ne sais pas. Input, vous savez en français? En fait, les inputs, ce sont les entrées ou bon, oui, les Oui, entrées. entrée. Oui, Les oui. entrées de données, les outputs sont les résultats. Donc, ce qui vient, on suppose Ok. que l'utilisateur lui met 1, ça lui ramène, supposons, en rien Les résultats. oui, oui. OK. Donc, input, ça veut dire entrée. Output, ça veut dire sortir. Alors, input, c'est ce que vous mettez. Et output, c'est les résultats. Alors là, vous allez voir, il y a spécial birthday. Donc, spécial birthday, c'est ça la fonction. Ça représente ce qui est célébré, ce qui est calculé ici. Ce qui ça représente tous ces codes. Alors, si vous voyez int, vous allez voir là où c'est écrit int, A-N-T. Le A-N-T là, ça représente les chiffres. Ça représente les inputs, l'entrée. Vous me comprenez? Sur les int, ça représente l'entrée. Les int est représenté par les chiffres, par exemple 1. Quand vous faites entrer 1, donc c'est ce qui est représenté par int. Et si vous allez voir là dans les parenthèses, il y a char. Char, ça représente les outputs. Les outputs doivent être mentionnés en lettres, donc en phrases. C'est une différence. Donc, vous voyez, il y a des différents types des outputs. Donc, soit ça peut être chiffres, soit ça peut être des lettres. Alors, quand vous voyez les chats, là, ça représente les outputs. C'est ça la réponse là qu'on vous dit. Si vous faites entrer les inputs 1, la réponse, les outputs, ça sera votre premier anniversaire. Donc, vous me comprenez? Right. Let me show you now. This, let's go to number 2. This is number 1. Number 2, we copy number 2. Is the same, né? But this is called pattern matching. This is called pattern matching. It is similar to this, but look, it is shorter. Now we are going to say special birthday 2. Then we are going to test now. Here we are going to put 2. We leave this one 1. We make this one 2. This one 1.
right? This one 60, this one 18, this one 100. Now let's run it. Okay. Now explain to them. You see this one here now. It's French. This is English. You can remove this, change it, use the better one. This one is called pattern matching. Explain to them. All right. Yeah. Donc là, on veut montrer pattern matching, c'est ce que ça veut dire. Pattern matching, donc vous reliez un peu les données ensemble. Donc là, il y a un peu lésion des données. Là, on veut vous démontrer comment est-ce que ça marche, les inputs, donc l'entrée et la sortie. Donc, ça représente. Donc là, il veut que vous compreniez ces histoires en fonction des mathématiques, où vous mettrez un chiffre et ça vous donne la réponse. Par exemple, là, Special Birthday, tous les là, Special Birthday 1. Vous voyez les 1 là. La réponse, c'est premier anniversaire. N'est-ce pas, je me fais comprise. 2 là, si vous mettez 18, la réponse, c'est tu es adulte. Et le troisième, 60. Enfin, je peux arrêter de m'intéresser au nouveau jargon. Donc, c'est ce qui essaie de vous démontrer juste qu'est-ce que c'est les inputs et les outputs. Donc, ici, entrée et sortie. Oui, c'est un peu ça. Right. I'm going to speed up now. This Daniel, one. Daniel, excusez, je pourrais avoir une question. Oui. So, can you come back to the code? So, what I don't understand, how or why it don't give even an error, because I know, so in the case of the result, it bring even the same result as the case in which it was before adding this second event pattern. So I don't know why it don't give even an error, or why the datas are not even changing. Because I don't here, yeah. it's 1. Here it's 1. Yeah. That's why this is this. If I And change, I change this now to 2, this is this function. There is no 2 here. Let's run it. Let's see what will happen. You see? Oh, yeah. I can see. That is why here it fixes this. We fix this by adding this line. See this line? Yeah. Now we are going to add this line here to catch anything else that is not 1, 1860. Then we say edge, then this is going to run, this one here. I'll show you here by doing this. See this? Let me run it now. I think you could add here. You see this? Yeah. Right. Why did it crash? Try to put 1 here. Well, sorry. Function, yeah. Let me correct the error, then I will come to you. It's supposed to be birthday 2 because here is birthday. So let me run it now. There, see? You see this? It's this. Why? Because H is 2. Are you clear with your question? All right, wait, hold on to your question. Yeah. Let me go to this next one. This one here. I want you to see here. We have moved this edge to the top so that this, I will explain this one to you. This one here. We have moved edge to the top. See, edge is down here. So we are going to move it to the top. Now,
Haskell is lazy. When I put H here, I want you to see when I run it. Okay. You can see here, there it ran, there it ran, there it ran. So you can put H on top, you can put it below. It will still follow this when we are testing it. Ah. Get my point? It will still follow, it will work. Right, let me finish because the chapter is finished now, you see. I'm almost at the end. Right, here, list. Right, let me create this one here. This is the same as this. This is the same as this. Right, so this one I'm not going to test it. Let's go to this list now. Right, this is something different. I'm not going to type it, I'll paste it because you can type it. Typing it is better because then it makes you remember these things. Right, Olivier and Daniela, explain to them that this is a function. The name is called what's inside this list. Explain it to them. The name of the function is called what's inside the list. You give me a list. Here is a list. Say 4, 6, 3, 7, 8. So I have a list with 4, 6, 3, 7, 8. Then I ask, what is inside the list? Okay. This is the list of numbers 4, 6, 3, 7, 8. Okay. So this is the function. Number one, it's going to check, is this list empty? No. It is going to say this. Number two, here. Is this having one element, one number? This means one element in the list. No. This one is 1, 2, 3, 4, 5. So it will say that. And then this one, see this one, it has two numbers. First number and the second number. This one here has three numbers. First number, which is 4. Second number, which is 6. Third number Z, which is 3. See that? Then what about this one? This one is going to show the list and the rest. It is going to print the rest, the first X here. Let us test it. I'm going to call this here. Say print. Then I'm going to call this function. Then I'm going to give it this list. And let's run it. Right, do you see here? Look at this. Let's come here. I gave it this. That's why it gave me this. Now let me give it 3. You see a 1, 2, 3. I'm going to give it 3. Now it's 3, X, Y, Z. So it is going to print this. And run it. You see, printed 4, 6, 3. Now let's remove it and make this 2.
there are two now, it's XY. Then it's going to say this. Let's run it. Do you see that? Yeah. Right. And then now, let's give it 1x, which is one element, which is this one here. It is going to print this here. Let me comment out this. So it's going to run only this line. Let's go. You see now, this is 4. There's one element which is 4. Take out, now it is empty. It is going to run that. See now, they ran this, which is this. This is called pattern matching. Explain to them, Olivier and Daniela. Do that. Ah, monsieur Monsieur Olivier, vous voulez expliquer? Oui, en tout cas, je peux expliquer un peu pour peut-être voir si j'ai fait compris. Ok. Alors, pour l'exemple là, Daniela, explain. I think he's disconnected. It's disconnected. Help explain. Okay, so can you please go back to the image? All right, there we go. Oh yeah. Là, monsieur essaie de vous faire part de qu'est-ce que c'est les pattern matching. Donc, pour relier les deux, les patterns, c'est... Sir, please let me just check for another. Ask if there's something you forgot. No, sir, I want to just check what is pattern matching in French. Oh, pattern, no, just tell them this word, pattern matching. No, which I'll tell means- them to make them understand. Yes. Let Let me explain to you what pattern matching is. Yes, sir. Here you are going to go, it's like if, else, if, else, if, else, if. So I know that it's just, I want to check, I don't want to translate it in French. I don't know what that is. All right, I Yes. can assist you here. But don't worry, it's here. It's here. I don't know what this means. Also here, I think, I'm not sure here, let's check. Pattern matching. Yeah, they say it. I got it, sir. Yeah. All right, try. Oh, yeah. Est-ce que vous me captez? Please faites signe si vous me captez. All right. Yeah. Là, monsieur veut vous faire part de qu'est-ce que c'est les pattern matching. C'est langage ici, donc on doit utiliser nécessairement des mots en français parce que c'était créé en anglais. Et je vais dire, c'était créé en anglais. D'être, vous devez un peu vous familiariser des mots en anglais. Alors, pattern matching, ça représente donc reconnaissance des motifs, c'est ce qu'on a dit ici. Connaissance des motifs, c'est quand vous reliez des faits. Par exemple, quand on a commencé avec les if, else, rappelez-vous, ce sont des trucs qui veulent de presque la même chose, mais des différentes célébrations, des différents temps et tout ça. Alors ici, ça c'était les premiers exemples. Là, il vous a dit si l'âge de quelqu'un égale à 1, donc la personne, c'est là son premier anniversaire. Si l'âge d'une personne est 18 ans, la personne est maintenant adulte. Vous voyez un peu ça, c'est ce qu'on appelle les pattern matching. Alors, en deuxième, ça maintenant, c'est utilisant les chiffres. Là, il va vous montrer les chiffres. Par exemple, je peux vous donner les chiffres pairs. Les chiffres pairs, il y a 2, 4, 6, 8.
comment est-ce que ça s'arrange. Maintenant, si vous voulez, par exemple, arranger ça dans une manière là un peu différente, comment vous allez faire? Donc là, vous pouvez juste vous créer un peu de scénario. Faites-moi signe si vous me captez, s'il vous plaît. Hein. Je ne vais pas être là à parler des choses que vous ne captez pas. Donc, par exemple, la calculatrice, je peux donner même l'exemple de la calculatrice. Si vous mettez des données, ça doit vous donner des réponses là qui correspondent à vos questions. Alors, pour ça, là, il vous a donné l'exemple. Par exemple, là, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est les fonctions. Ici, on a ce qu'on appelle fonctions. En Haskell, on a les fonctions. Fonctions, c'est ce qui détermine votre input et ce qui sera aussi. Donc, fonction, c'est ce qui va faire à ce qui est les inputs que vous allez mettre et les outputs. N'est-ce pas, je me fais comprise. Là, donc là, quand vous voyez les special birthday to, c'est une fonction. Ça représente, quand on va mettre 1, ça va nous donner ça. Alors, en deuxième position, là, il a voulu un peu vous faire part de notre donc, exemple, pattern matching. What is inside the list? Yeah, what is inside the list? Vous voyez là où je suis? What is inside the list? C'est une fonction. N'est-ce pas, si vous captez? C'est une fonction, ce qui détermine les chiffres. Là, si vous voyez les premiers, dans les parenthèses, c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de chiffres. Donc, si vous mettez votre input, c'est rien, ça va vous faire part dans le système que c'est vide. Vous me comprenez? So, can you please scroll a bit down? I can see. All right, the last one is this one, print is empty list. Empty list. Yeah. Vous voyez là, donc, on vous donne des fonctions. Lorsque vous allez mettre des inputs, qu'est-ce que serait votre réponse? Donc, ici, on veut vous démontrer la différence entre les inputs. Pour qu'il y ait les outputs, vous devez tout programmer. Vous commencez d'abord par les inputs et puis vous mettez aussi les outputs parce que c'est vous qui programmez les systèmes. Vous devez nous dire, quand tu mets ça, et vous dites aussi au système, quand quelqu'un met 1, ça doit donner telle réponse. Quand quelqu'un met ça, ça doit nous donner, par exemple, dans la calculatrice, quand vous mettez 1 par 1, 1 plus 1, ça nous donne 2. C'est parce qu'on a déjà programmé ça ainsi. La calculatrice suit les contextes là, c'est comme ça qu'on a déjà programmé. La même chose ici. Premièrement, c'est ça les pattern matching. On vous donne les inputs. Là aussi, quelqu'un met, c'est vide. Vous devez lui dire que c'est vide. Si quelqu'un met X, donc ici, vous représentez les lettres. Là, ça représente aussi des chiffres parce que là, on deal avec les chiffres. Si quelqu'un met X, X représente n'importe quel chiffre, donc un seul chiffre. Vous lui dites qu'un seul élément. N'est-ce pas, je me fais comprendre? Vous comprenez? Si quelqu'un met X et X et Y, donc il y a 2 éléments. C'est comme ça que vous avez programmé dans votre calculatrice. Alors là, c'est les inputs. Maintenant, les outputs, maintenant, qu'est-ce qui va donner lorsque ça sera vide dans les brackets? C'est ça, vous voyez la réponse, les outputs. Vous voyez quand il a rendu ça? Les outputs, on vous a dit c'est vide parce que ici, vous voyez juste les derniers chiffres là où c'est écrit print. Vous voyez? Print, on a mis what is into this list. Vous voyez les parenthèses là, c'est vide à l'intérieur. Alors, les outputs, on nous a dit que c'est vide. Parce qu'on n'a pas mis aucun chiffre, donc c'est vide. La réponse est vide. Donc, c'était un peu sa question. Question? Oui, monsieur. Questions now? Any questions? Oui, Daniela. Yes. Ma petite question ne se résume que à l'endroit là où on a mis l'output et les caractères. Pourquoi on a mis ça entre, donc ici, bon, c'est pas guillemets, entre accolades, quoi. So, please go back to the code. Monsieur, vous parlez de quoi? Je disais, pourquoi on a mis les cartes là pour donc, quand on a défini le type de signature, on a mis l'entrée, c'est int, mais pourquoi on a mis les cartes là entre, je ne sais pas si on appelle ça accolade ou guillemets. Les collades là, ok. Les strings, ça représente les mots. Donc, la réponse sera en mots. Vous voyez, la réponse, ça veut dire c'est vide. Donc, on a utilisé les mots, ce n'est pas les chiffres. Daniela,
C'est Oui. un peu ça. En fait, la question était de savoir si, n'est-ce pas, là, quand on est en train de définir le type de signature de fonction, Oui. on est en train de mettre int, on met si c'est un tiré avec signe de supériorité, on met également car, on met entre. Ça démontre. Oui. Voilà. Si on Pardon, restait je ça, peux comme par expliquer un exemple, peu ça. oui, Je peux parce que expliquer. parfois quand j'utilise int, string, je ne mets pas entre les guillemets là, bon, je ne sais pas le pourquoi, si on ne met pas ça, quel peut être l'impact. Ok, je vais expliquer. Donc là, il y a des différents types de données, des réponses, des outputs. Il y a certains outputs, même dans des machines. Daniela, Yes, sir. So it's just. are you clear on the input and the output? Yes, sir. You want to know the difference between int and string. Why did you indicate that it is string, sir? So I'm trying to explain to him that string represent that the answer will be given in letters, not in numbers. Daniela. Okay. Yes. Excusez. Yes. Daniela, ça je comprends. Moi, je connais la différence entre int et string. Yeah. Alors, vous voyez, pour string là-bas, vous n'avez pas mis les strings entre, si c'est entre guillemets, si c'est entre accolades, n'est-ce pas? Mais là, pour l'écart, vous avez mis entre, je ne sais pas si on a levé l'accolade là. Là, on met, là, en définissant le type de signature de fonction. Il y a l'accolade là qu'on met entre quarts. Je ne sais pas si on enlève ça, ça peut avoir de l'impact, c'est un peu ça. Sinon, je connais la différence. Je connais normalement les types de données, les strings, les integers, les bools, ça je connais. Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui, je comprends. So he's asking regarding the operators. Yes. Yes. So if you have to remove a certain operator, will it affect the code? Right. Which line? 27. Which one? No, 26. Number? 26, the one, this one. No, sir. For the string. This, sir. Even 17. Number 17. After the string, Where that's the car, the char. Yes, yeah, this sign in which car is inside. So I Where? don't know if The you arrow, remove this it. one. Yeah. Yes, sir. It will crash. Why? Because look here. Because here you have got this. The output after equal is a string. This is a string. This is another name for string. So is equal to this. If I put string here, it will work. Must work because what you get there is a string. There it works because string and this is the same. Give me one chance to finish. Look, I'm finished now. I finished the end. I want you to see this part here also. Do you see when I've got A, B, C, and I do this? So this function, I want to explain this one here. Copy this one, explain it here for you. Because we have finished now the chapter. Right. Here is the next one, this one. Let's see the last one, because I'm at the end now. The last one is this one here. Let us test these ones. Now, here they were learning about list. Now, this function here, they are going to learn about tuple. So this is a tuple ABC, and this is a tuple ABCD. This is a tuple int,
string. Right, I'm going to test this so that you see how it works. I'll test it here. Let's start with the first function, this one here. So I'm going to say print dollar first 3. Then I must give it this tuple with 3 things inside. So I'm going to open this side, put 4, 6, 9. What am I going to get here? This means give me A. Give me the first element of these 3. A. So let's run it so that you see it. I got 4. Why? Because 4 is A. 6 is B. 7 is C. Now let us test this one. This one is A, B, C, D. Right. And then from there, this time I'm going to give it strings, names. Bernard, that is number 1. Daniela, number 2. Say Olivier, number 3. I must put this one string here. Let me give it another one, John. There are 4 students for Haskell, 1, 2, 3, 4. So when I say pair 4, what is it going to give me here? If you want to guess, what am I going to get? Am I going to get Bernard? Am I going to get Daniela, Olivier, John? Who am I going to get here? This means ignore. So this means ignore Bernard. So Bernard is not going to be given. X, X. But here, it means ignore Olivier. So give me X and Y. X and Y. B and D. Give me Daniela and John. Let's test. Do you see that? Now let us test this one. Check for zeros. Now check for zeros, this one here. Input is this tuple. This tuple now must have numbers. You cannot put strings here, numbers, 3 numbers. So let me give it 3 numbers, 45, 2, 800. See, there are 3 numbers. Int, int, int. Give me something. Now, let's run it. Let's see what it is going to give me. See, give me this, which is this one. Why? Because we do not have everything there. Say here, we say case, this one here. Give me this. Right. Let us add here. So if we can add here, right, let's have 3. Let's test here with 3.
Let's run it. Right, it's going to want 4. I must give it 4. But let me give it 0 there. See, there still, it is failing down here. This one is a little bit advanced because you see here, there's a 0, there's a, because we need numbers, 3 numbers. But I didn't give it, sorry, I made a mistake here. I gave it 3 numbers, 1, 2, 3. There is no 0 there. Let me put a 0 here. And then let's run it. Right, there is a 0 there. Do you see which one is this one? Li prime ist 0. Now let's change this one, make it 3. Next one, make it 0. Now this one, the 0 is this one. So it's going to say this one. Do you see that? And then now if we give it 0 here, give it 0 at the end here. And then here is another number 9. So it is going to, this means ignore this, ignore this. Say this if this is 0. So it's going to print number 4, this one. See that? So that is the meaning of this. So they must practice. I'm going to put this code on GitHub. Here it is. For them, they can come get the code there and practice. They must save their source code on GitHub. Now, we finished here. What next? The next thing they can do here, let's go to this part here. Go back. They have to do the practical task. Let me show you the practical task. You come here and do practical task for chapter 4. Right, these ones here. You can see it's same like what we were doing there. Create a function weather that takes a string, gives us back a string. This one is easy. You copy paste, copy this. That is the name of your function. It takes in a string, returns a string. Then here takes a weather condition as a string. It is sunny, rainy, cloudy, and returns a message describing the weather. Use pattern matching. And where is pattern matching? Pattern matching is here. It's same. You do the same. Right, let us copy here, this one here. First one here for pattern matching. So we say weather report, paste that. That is pattern matching. It means if my string here is sunny, I must get this. You can test it. Print $. And then I type sunny. Right, I'm going to comment out this so that only this one runs. Let's run it. Run. See here it says it is bright and what sunny. This one here.
says there's an error here. Import declaration, top level declaration expected. Oh yeah, sorry, I made a mistake there. I didn't add Sunny. So here, what I'm supposed to do is this arrow supposed to be equal. Look here when we're doing pattern matching here. Which one is the first pattern matching? You see, age equals string. So here it must be Sunny equals, we get this answer. Let's run it. You see, there. Then we do the second one. Rain, don't forget. Pattern matching is the same. So you repeat weather, report, rainy equals that. If you want to add something else, if a person doesn't type rain or doesn't type sunny, or person types jump, this is what you do. Then now you give it a variable. This is weather. And we say wrong input. Let's run it. I'm going to change here and say jump. I don't have jump here. Sunny on this. I don't have jump. But I just said jump. So the pattern matching is going to select and say wrong input, which is this one. So we have done and finished this one. We've done and finished the number one. Okay. It doesn't matter where you put that. So I've got cloud. So this one, I can copy this and say weather unknown. You type anything that I don't know. You must say weather unknown. And then put it on the first line. Right, then you run it. I'll say weather unknown. Why? Because I put in jump. But if I put in cloudy, let me run it. See, I didn't spell it correctly. It ran this one first. When it was here, it says weather unknown. So which means when you put this one here, it will run this one first. So it's always good to put this one at the bottom. Right. Let's suppose we have finished the 8 practical tasks. The next thing is the quiz. Let's go to the quiz. Let's say you have done this one, finish. Haskell chapter 4, task 2, finish. Come here, finish. It's all pattern matching, you see. It's the same, this and this is the same. Catch all, it's the same. Finish. Now, this is where you come, you get your credential here for chapter 4. But before you get your credential here, you need to do the task. I'll save it again for you here. Oh, it's refusing. Olivier, I'm going to send you this code. Let me go to the quiz.
chapter 4. Now, let us all do the quiz chapter 4, all of us. And let's get 100%. So let's go there. Pattern matching, you see here. 15 questions. Let's start together. You see my address is there. What is the answer here? What is pattern matching in Haskell? Click A, B, C, D, E. Yes. But sir, can you make prediction of your page in French so that guys here can also read questions? Oh, yes, that's a good point. Now, for you, what I can ask you to do probably is you can highlight this and do this. So that you select your answer correctly. That's a good point, Oliver. Right, I have said it must convert this to French. You can do it. You must learn to use those tools. See, for now, because this thing is in English. So choose your answer there. Is it A, B, C? Right, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Which answer do you choose? A, B, C. Right, guess. Right. B, sir. B. All right, let's go with B. Okay, do you see now what it does? It was the wrong answer, yeah. What is the right answer? Yeah, it's a technical for distracting data structures. So this is Right, a true let's answer. come here. Which one is that? This one. Yeah, yeah, they gave the answer. Yeah, I can see. Yeah, you say that. C'est donc une technique pour déstructurer les données structurées. Voilà. Right. I've done question 1 of quiz 4. If you try to start again, you have got only 1 chance per question. If I try to start again, I go to chapter 4. The one I have done is gone. You see, I don't have one now anymore. I don't have anyone. But Yeah. you who have not done the test have one. For me, I'm out with number 1. I can go to number 2. You see number 2 now. So I have to make sure that what is the answer here, right? What is the correct way to define special birthday using pattern matching, using a catch for all, whatever, right? That's why I say don't use a phone, use a computer. Highlight, come here and say, this is teaching you even how to use ChatGPT, which is AI. All right, I didn't tell you to convert to French. Say, convert this to French. Right. So that is the most important thing. You need to use, you learn a lot here. You are learning IT here. It's cooking you. You are going to become great IT people. You need that. We need that. See. And here you select your answer A, B, C, D. Now I'm not going to select here. Okay. Yes, sir, we saw in I think Yeah. many among us we know how to do even our quizzes. So this isn't an issue currently. But I thank you for today, and I hope everybody who is here he came to gain something important, including me, because really for now I am able to do many things with these explanations.
You so saw I it. don't know Look about here. others. In 30 Yeah. minutes, we finished the chapter. So if I were you and I really wanted the money, in one day, if in 30 minutes we finished one chapter, then we have another 30 minutes to do those practical tasks. In a day, you can finish chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, even chapter 6. One day. So I think for this, for beginners, isn't easy. So you are doing something you haven't experienced, because as I see for me also. So Yeah. for the first chapter, so I do them very quickly, because I jumped there. Yeah. So for now, thank you, and I hope guys are going to Yeah. sleep and yeah. Those who wants to join Richfield every day during the day from, is it 9 o'clock till around 4 o'clock, join. Or if you want to join later, every day from 6 o'clock, Daniela is online till 11. In Daniela, you must be practicing a lot. Remember what I said, Daniela. Said when I give you a group, you need to make sure that you know, because they'll be relying on you. So Yes, now sir. you see what I was telling you. Right. Olivier, if you have time any day during Monday to Friday, from 6 till 11, Daniela is online. This is online with this Google Meet. Just join there, and then from there, then start coding together, like Yeah. what we did today. Today we finished chapter 4 together. We do it. Then tomorrow, maybe we do another 2, 3, 4. In 5 days or 10 days, we are done with the Haskell beginning. Normally, the chapters that are difficult is chapters from chapter 11, from chapter 10, going up there. There you will need me a lot for Haskell. But I'll be happy. We practice. You must not hurry to Bluetooth, because you will get to Bluetooth and you will fail. Everything here, pattern matching, what lazy, some of the mistakes that even myself I was making mistakes here. So it means I need a lot of practice. Not only Daniela or Olivier, all of us need a lot of practice. Okay, I think for today, let's call it a day. Thank you so much. Olivier, I've got a register for those who attended. If you want or you didn't, can send you. And then I think let's call it a day for today. I've shown you. Thank you so much from my side. Thank you, sir. So really, we appreciate for today, and we are happy. So we are going to practice and practice, and I hope in this case we are going Yeah. to be very strong. I hope these guys will be on the first, even on the top level. Advanced. So thank you. Thank you, to Daniela. But so right. I think I will ask you tomorrow about the marathon. So I will ask you tomorrow, because time is over. Or All if I right. can have some explanations, even if others can go, and then I can have some explanations about it, the marathon. All right. Monsieur Olivier, je suis toujours là à 18h, de 18h à 23h. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Je vais demain, je Yes, serai let's trop do the surchargé. Bon, marathon tomorrow. je peux vous parler peut-être la journée, Daniela, demain. Yes, let's do Parce a que marathon. All right. je serai surchargé. The marathon is easy because you're using AI, ChatGPT. So, please, excusez. Les autres pouvaient quitter la réunion, c'est déjà fini, s'il vous plaît. Donc,
Bon, si vous pouvez attendre, puisque ça nous concerne tous, mais en tout cas, celui qui veut, il peut partir. Et j'ai quelques minutes seulement d'explication. So, go ahead. Yes, sir, you can just go. Yeah. For me, let's say if tomorrow you are available, you want us to do the marathon. That's all right. Otherwise, thank you very much for today. Yeah, thank you so much, sir. Thank you, Daniela. I really appreciate. Good work. Thank you, sir. Good. Olivier, merci d'avoir participé, mon cher ami.